Okay, so today we'll be discussing two important phenomena regarding the vector. One is the vector resolving. আমরা যদি আমাদের স্পেসিফিকেশনটা খেয়াল করি স্কেলার এবং ভেক্টরের ক্ষেত্রে এখানে যে ডিসকাশনটা রয়েছে add and subtract coplanar vectors represents a vector as two perpendicular components. এটা আমরা অলরেডি পারি horizontal vertical component বের করা। সো মেইনলি আমরা রিজলভিং ভেক্টরের যে আইডিয়াটা, অর্থাৎ দুটো ভেক্টর যদি আমরা আমাদেরকে পাই দেওয়া হয়, এই দুটো ভেক্টরকে আমরা কিভাবে রিজলভ করব, অর্থাৎ ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে এটা আমরা বের করা শিখবো। আর আরেকটা ডিসকাশন স্পেসিফিকেশন আছে, আমি জাস্ট বই থেকেই দেখাই। টর্ক অফ আ কাপল, অর্থাৎ যদি এরকম দুটো ফোর্স থাকে যাদের মধ্যে একটা পার্টিকুলার সেপারেশন থাকে, এদের ক্ষেত্রে আমরা টর্কটা কিভাবে বের করব। সো লেটস স্টার্ট উইথ দি টর্ক অফ আ কাপল, and the torque of a couple is very simple. In short, দুটো force, it has to be same in magnitude, but it has to act in opposite direction, separated by a distance. আমার সাথে সাথে একটু বলেন, two forces with similar magnitude acting in opposite direction, separated by a distance. If the situation is such, then it's going to generate a torque. টর্ক মানে হচ্ছে একটা রোটেটরি মুভমেন্ট সে আমাদেরকে দিবে। যেমন এখানে আমরা এই ডায়াগ্রামটা দেখেই বুঝতে পারতেছি দিস ইজ আ ডায়াগ্রাম অফ আ টাইপ অফ হুইল। এখানে কোন হুইলের কথা বলছে? স্টিয়ারিং হুইল। একটা স্টিয়ারিং হুইলের ক্ষেত্রে আমরা যখন ঘুরাই, আমরা দুই সাইডে লাইক এখন বলতে পারেন স্যার এখন পাওয়ার হুইলের যুগ, এখন তো স্যার এক হাত দিয়ে ঘোরাবো, ঠিক আছে, উই ডু ইট, বাট ইউজুয়ালি আমরা কি করি? দুই হাতটা ইউজ করি। দুই হাত ইউজ করলে সুবিধাটা কি? আমরা দুই দিকে দুইটা অপোজিট ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, রাইট? সো এই অপোজিট ফোর্স গুলোর জন্য আমরা কি পাই? একটা রেজাল্টেন্ট টর্ক বা একটা রোটেশন পাই। সো we get a resultant direction of rotation. So if the left side force is in upward direction and the right side force is in downward direction, বুঝতেই পারতেছি the steering wheel is going to rotate clockwise, right Baba? If the force's direction is reversed, like the left side 50 Newton is downward direction, right side 50 Newton is in upward direction, then it's going to give you a anti-clockwise rotation or torque. এই যে anti-clockwise rotation দিচ্ছে, এটাকেই আমরা বলতেছি টর্ক। সো আপনারা দেখবেন যে টর্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ দি purchasing a vehicle. If you are an expert or if you have some sort of understanding, আপনারা কি বলবেন যে এই বাইক কতটুকু টর্ক প্রডিউস করতে পারে? What does that mean? বাইকের যে হুইল গুলো রয়েছে তার রেডিয়াস আপনি জানেন, তার ডায়ামিটার আপনি জানেন, অর্থাৎ সেপারেশন, তাহলে এটা কতটুকু ফোর্স জেনারেট করতে পারে, যেটার জন্য কি করবে যে আমি এখান থেকে একটা রেডি পিক আপ পাবো, অথবা ফাস্ট অ্যাক্সিলারেশন পাবো, অথবা হায়ার স্পিড অ্যাচিভ করতে পারবো উইদিন দি শর্টেস্ট পসিবল টাইম। Thereby, the idea of torque is in real life, especially for the automobile engineering, is very important. For purchasing a bike, for purchasing a car, is very important. Especially, it's the most important phenomena for the Formula One racing or the MotoGP. Right? They want the fastest, car. Thereby, they want the powerful car that can produce very high torque. Okay, so তাহলে টর্ক অফ আ কাপল নিয়ে আমাদের ডিসকাশন গুলো এতটুকু এই 1-2 মিনিটের মধ্যে লিমিটেড থাকে। তাহলে আমরা শুরু থেকে যদি একটু আরেকবার রিক্যাপ করি, টর্ক অফ আ কাপল ইজ ডিফাইন্ড বাই অ্যাকচুয়ালি দি two forces which is separated by a distance. They are equal in magnitude and opposite in direction. So two forces equal in magnitude acts in opposite direction, separated by a distance, generates a torque. Then what is the value of torque? টর্কের ভ্যালুটা আমরা কি দিয়ে মেজার করি? তাহলে দুটো 15 নিউটন ফোর্স যদি সেপারেটেড থাকে একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স দিয়ে, তাহলে আমরা জাস্ট এই ফোর্স এবং এই দুটো ডিসটেন্সকে কি করি? মাল্টিপ্লাই করে দিই সিম্পলি। অর্থাৎ 15 নিউটন ইনটু তাদের মধ্যে যে সেপারেশন 0.2 প্লাস 0.2 0.4, 15 into 0.4 is 6 Newton meter. That is torque of couple or torque of a couple. So আমরা এই যে এখানে যে ডিসকাশনটা এসেছে torque of a couple, তাহলে কি জিনিস? a force, actually এখানে দুটো ফোর্স, যদিও তাদের ভ্যালুটা সেম এবং অপোজিট ডিরেকশন,
বাট যখন আমরা টর্ক ক্যালকুলেট করতেছি আমরা একটা ফোর্সের ভ্যালু নিব এবং দুটো ফোর্সের মাঝখানে যে ওভারঅল ডিসটেন্স এটাকে আমরা কি করব, ইনক্লুড করব। তাহলে আপনারা একটু উপরের দিকে যদি খেয়াল করেন, টর্ক অফ কাপল এইটা এবং এইটার ডিসকাশনের রেজাল্টটা কিন্তু সেম, 6 নিউটন মিটার। বাট এখানে যে ডিসকাশন ছিল দ্যাট ওয়াজ ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম এ পিভট, একটা ফোর্সের জন্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ইনটু পিভটটা একটা মোমেন্ট, প্লাস সেকেন্ড যে ফোর্স এটার একটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট, অর্থাৎ দুটো মোমেন্টকে আমি যখন যোগ করতেছি, খেয়াল করেন দিস ইজ দি পিভট পয়েন্ট যেটাকে সেন্টারে রেখে পুরো হুইলটা রোটেট করে, এটার সাথে এটা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কত 0.2। এখানে মোমেন্ট কত জেনারেট হচ্ছে ইন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন 15 ইনটু 0.2, 3 নিউটন মিটার। আর এখান থেকে এটার সেপারেশন আমার কতটুকু 0.2, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স হলো 0.2 মিটারস। আর ফোর্স কতটুকু এগেইন 15। তাহলে এটা কোন ডিরেকশনে মোমেন্ট দিচ্ছে আপনাকে, এগেইন ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন। So what is the clockwise moment here? 15 into perpendicular distance 0.2, which is again 3 Newton meter. So দুটোই কি সেম ডিরেকশনে আমার মোমেন্ট দিচ্ছে না? ইয়েস, দুটোই ক্লকওয়াইজ। তাহলে টোটাল ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট কত? 3 নিউটন মিটার প্লাস 3 নিউটন মিটার 6 নিউটন, এটাকেই বলা হচ্ছে টর্ক। আর এটা বের করার জন্য you don't have to go through this procedure, not necessarily. Just take one force value 15 newton and take the separation between them, which is 0.4, then you multiply. So 15 into 0.4 you get 6 newton meter. That is the second approach, torque of a couple. Are we clear? Okay, so torque of a couple থেকে আমাদের ডিসকাশন এতটুকুই থাকবে। আমরা যখন পাস পেপারে যাব আমরা দেখব টর্ক অফ আ কাপলকে কিভাবে বের করতে বলে, এবং আমরা যখন তখনই কনফিডেন্স পাবো যে না ঠিক আছে এটা তো আমরা পারি। যেমন এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এখানে ক্যালকুলেট দি ড্রাইভিং ফোর্স প্রোভাইডেড বাই দি হুইল, এটা তারা এখানে বের করতে বলেছে ফ্রম টর্ক অফ আ কাপল। আপনারা একটু এটা পড়ে ফেলুন। কোশ্চেন নাম্বার 10, you get 2 minutes to solve, not more than 2 minutes. Okay, sir. ওকে, সো তার মানে আমরা যখন বলতেছি যে টর্ক অফ আ কাপল that is equals to 137 newton meter is given, then they say the radius of the tire is 0.18, which means the forces actually they are separated by 2 into the radius, which is the diameter, which is 0.36 meters. And এখান থেকে তারা আমাদেরকে ফোর্সটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে। So the force is torque divided by the separation of distance, which is 137 divided by 0.18 into 2, and the result is 380.55. So I'm going to equal 380 Newton. Clear? So as simple as it is. Regarding the resolving the vectors, add and subtract Kaupner vectors. Regarding this one, we'll be going to the stopping the screen sharing mode, and we'll be opening our cameras. And আমাদের ক্যামেরা ওপেন করার পর এই ডিসকাশনটা করব। সো আপনারা যারা এখানে আছেন, ইউ নিড ক্লাস লেকচার কপি টু কপি ইট, সো গো ফর ইট। একটা ক্লাস লেকচার কপি বের করেন, ফ্রেশ পেজ বের করেন। স্ক্রিনে একটু লাইট আসতেছে যদিও, ইটস ওকে। তখন তারা বলছে আমাদেরকে রিজলভিং ভেক্টরস, অর্থাৎ এডিশন সাবট্রাকশন করতে তারা বলতেছে। তো কিরকম এডিশন সাবট্রাকশন? And which is same direction, is again in the same line in the upward direction, is that 3 Newton. So what is the resultant? If I add these two, the result is going to be 5 Newton, and this is going to be that big. Clear? Simple. If the direction is opposite here, if I say 2 Newton minus 3 Newton, the resultant is going to be which direction? The resultant is going to be this much, and we're going to say the resultant is minus 1 Newton, right? Because this is the opposite direction, because I'm going to positive. However, আমরা এই সিম্পল ফর্মে না থেকে একটু নেক্সট স্টেজ যাচ্ছি। নেক্সট স্টেজ is that এটা ইজি, এখানে আপনাদেরকে বলবো এটা কি হবে। মেইন ফর্ম থেকে কম্পিউটার শুরু করে। যেমন ধরেন if the same forces are given, let's say 2 Newton,
another force is in that direction. Let's say, okay, let's say 2 Newton is here and 3 Newton is here. তাহলে এখানে আমাদের রেজাল্টেন্টটা কোন দিকে হবে? From the starting point to the end of the second vector. সবসময় মাথায় রাখবেন এটা কি প্রথম ভেক্টরের স্টার্টিং থেকে সেকেন্ড ভেক্টরের এন্ড পর্যন্ত একই রাস্তায় পৌঁছাইছে। যদি একই রাস্তায় পৌঁছায় তাহলে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এন্ডিং পয়েন্ট পর্যন্ত স্ট্রেট লাইনটা that is going to be the resultant vector. That is going to be the resultant vector. After মাঝখানে যেহেতু অ্যাঙ্গেল আছে 90 এটা হচ্ছে the 90 degree formula which is r square equals to 2 square plus 3 square. After r equals to square root of 2 square plus 3 square which is square root of 13. Square root of 13. Exactly value proportion 3.6. 3.6 Newton is going to be the resultant force and here is the direction. Now, যখন আমরা বলতেছি vector, we talk about two things. One is magnitude and another one is direction. অর্থাৎ এই resultant vectorটা let's say it has created theta angle here. কতটুকু? এই থিটার ভ্যালুটা আমাদেরকে বের করতে হবে. What should be the equation we use? Yes, tan theta fine. So what is tan theta here? Column 2 by 3. 2 by 3. Okay. 2 divided by 3. So what is theta then? Theta equals to tan inverse 2 by 3. What is tan inverse 2 by 3? 33.7. 33.7 degree. With what? With the horizon. তাহলে আমরা যখন বলবো যে what is the resultant force here, we're gonna say 3.6 Newton, 33.7 degree with the 3 Newton or with the horizon here, and it's gonna give us two kind of marks, one for getting the magnitude and one for getting the direction of the resultant. Here, copy করে ফেলেন। Title that resolving vectors. আজকের ডেট লেখেন, আজকের ডেটটা দিয়ে দেন। Today is 31st of July. আমরা জুলাই মাসে আর ক্লাস করব না, আজকে শেষ। বুঝতে পেরেছেন? কাজ করি নেক্সট, এটা নেক্সট ফেজ একটু চলবে। নেক্সট ফেজ ইজ সামথিং যেখানে আমরা সাবট্রাকশন দেখব। অর্থাৎ এখানে তো আমরা 3 নিউটন প্লাস 2 নিউটন, তাই না? যদি বলতো যে 2 নিউটনটা আমার এই দিকে আছে, বাট আমাকে বলছে দ্যাটস 3 মাইনাস 2 করতে হবে। অর্থাৎ 3 নিউটন এদিকে আর 2 নিউটনের ডিরেকশনটা কোন দিকে আছে? উপরের দিকে। তাহলে বলতেছে 3 minus 2 বলে কি হবে? That's plus 2. Starting from one vector to the second one, given an addition করলাম আমরা এটা পেলাম। আমাদেরকে যদি বলে 3 minus 2 করতে, অ্যাকচুয়ালি ভেক্টরের ক্ষেত্রে 3 মাইনাস এর কোনো ফর্মুলা আমরা প্লাসে নিয়ে আসবো। কিরকম ভাবে নিয়ে আসবে? 3 প্লাস মাইনাস এভাবে হবে। তার মানে কি আমরা এটাকে নেগেটিভ করে দেব, দিয়ে আমরা এডিশন করব। তাহলে এটাকে যদি আমরা রিভার্স করে দেই, 2 is going to be in downward direction. Are we clear? This is 2 Newton. Am I right? Okay, so that's minus 2 Newton. Am I right? Yes. Now this is the starting point of one vector, and this is the end of the second vector. So we have got a starting point, we have got an ending point, and you draw the resultant from one starting to the end of the second. This is the resultant. Okay, and যেহেতু আমরা সেম ভ্যালুটা ইউজ করেছি, the magnitude is going to be the same.
but theta here is going to be downward. It's going to be 33.7 degree to the what? Downward to the 3 Newton. এটা কি হচ্ছে? এটা ছিল কি? In upward position. And now this is what? Downward position. So আমরা এটাকে just এভাবে mention. Are we clear that কিভাবে আমরা subtraction করব? So that's 3 minus 2. Actually আমরা কি করেছি? আমাদের দেয়া ছিল 3 নিউটন, দেয়া ছিল 2 নিউটন। আমরা দুটোকে যোগ করার জন্য 2 নিউটনটাকে রিভার্স করে দিয়েছি। রিভার্স করলে কি হয়ে গেছে এটা? -2। তাহলে আমরা যখন অ্যাড করতেছি 3 plus this one, actually we add 3 plus -2, making it 3 minus 2. Clear? So the resulting vector is again 3.6 because after এখানে -2 হোল স্কয়ার দিলে এটা 40 আসবে এবং রেজাল্টেন্ট আপনাকে 3.6 নিউটন দিবে। আর যখন আপনি এখানে থিটা ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স এই ভ্যালুটা বসাবেন, রাইট, you get the you put the magnitude only 2/3 and still it is 33.7. Clear? এবার আমরা যাবো একটু অন্য আলোচনা। Shall I erase this one? এটা হলো না, এটা একটু উঠে এটা আগে লাগে, এই স্টেটমেন্ট আগে লাগে। 3 minus 2 আপনাদের করতে হবে, that is equal to 3 plus minus 2, and here is the manifestation of 3 plus minus 2. অর্থাৎ আপনি অ্যাকচুয়ালি করতে যাচ্ছি দুটো ভেক্টরকে সাবট্রাক্ট করবেন, এক 3 into and 2, and here is the way we subtract. Just different forms. Let's say forces reverse division. Let's say same value is 3 Newton by our, let's say এখানে ডিরেকশনটা that's 2 নিউটন ডিরেকশন কোন দিকে আছে? ডাউন। তো এটা হলো আমার 3 নিউটন, এটা হচ্ছে 2 নিউটন। দ্যাটস আমাদেরকে রেজাল্টেন্ট বের করতে হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস স্টার্টিং অফ cos ভেক্টর, সামনের দিকে আগালাম, আগানোর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এন্ড অফ দি সেকেন্ড ভেক্টর। সো আই ক্যানট গো থ্রু দি সেকেন্ড ভেক্টর। তাহলে কি করতে হবে? এইটার প্যারালাল এখানে একটা ড্র করতে হবে। সো আই ড্র প্যারালাল হিয়ার। That is exactly the same because once the magnitude is not changed and the direction is not changed, you can draw 2 Newton here. So it comes in 2 Newton parallel here. And then you draw the parallel of 3 Newton there. So looking like it as a parallelogram. এটা বলা হচ্ছে শুরুতে আগে কি করতে হবে আমাদের? Parallelogram draw করে নিতে হবে। So once you draw the parallelogram, এবার দেখেন আপনি এখান থেকে starting point চিন্তা করেন। You go in this way, you get the second vector and you end the second vector here. Then you get a starting point and you have got an ending point. So starting point becomes the ending point for the vector complement, and that is the result vector R. No change in values thereby. আপনারা এখানে r এর ভ্যালুটা যাচ্ছে কোথায়? এখানে থিটা এর ভ্যালুটা যাচ্ছে তাই এক্স্যাক্টলি। সো প্লিজ ড্র। এগুলা এক একটাকে আপনি নাম্বারিং করতে পারেন A B C D or 1 2 3 because these are all similar but there is a little difference, similar in terms of their magnitude but difference in terms of their dimension.
That's all. That's all. Now this is going to be the last one, but the details one. So আমরা এখন যেটা করব সবচেয়ে ডিটেইলস হবে এবং এগুলোর এই আইডিয়াগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা লাস্টটা সলভ করব। বাট এখানে খেয়াল করবেন আমরা যতবার এই ভেক্টরগুলো ড্র করেছি প্রথমটাতে ছিল সেম ডিরেকশন আর প্যারালাল টু ইচ আদার, সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ তিনটাতে আমরা দেখেছি একটা ফোর্স এবং আরেকটা ফোর্স মাঝখানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দেওয়া। বাট এখন আমরা যেটা করব 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল না থাকলে কি হবে, রাইট? ওইটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। সো লেটস স্টার্ট উইথ দি কমপ্লেক্স এক্সাম্পল যেখানে আমরা 90 ডিগ্রি না থাকলে সলভ করব। আমি আগে ড্র করে নিই, তারপর আপনারা ড্র করবেন। আগে ড্র That's it. This is the first vector. And let's say this is 40 degree to the horizon. That's it. This is the second vector. Six. Second, this is 40 degree horizon. So clearly বোঝা যাচ্ছে যে দুটো মাঝখানে একটা 90 ডিগ্রি না, ওকে? And একটা ভ্যালু ধরেন আগে resultant vector. সেটা resultant vector প্রথম এটা হচ্ছে স্টেপটা হচ্ছে এটার প্যারালাল ড্র করা, অর্থাৎ এই ভেক্টরের প্যারালাল এখানে ড্র করা। তাহলে ড্র করার চেষ্টা করব এক্স্যাক্টলি ড্র করলে বেটার অ্যারাউন্ড 10 ইঞ্চ। তাহলে এখানে এরকম একটা 10 ইঞ্চ ড্র করার চেষ্টা করব। ডিরেকশনটা করতে গিয়ে সেম ডিরেকশন। আবার এটার প্যারালাল আমরা এখানে অ্যারাউন্ড 6.5 around 5 বেশি হয়ে গেছে। আপনার কাছে কিছু দিয়ে করবেন, রাইট? আপনাকে দিয়ে করবেন এই গেস করে দিচ্ছি। দিয়ে এবার this is the starting point, is the point that you reach করতে পারছি। thereby starting point থেকে ending point পর্যন্ত আমরা কি করব, একটা resultant vector করব। resultant vector এই resultant vector বের করব এবং এই resultant vectoরের জন্য এই ভেক্টরটা this angle theta, then you need to calculate that here. Okay? Okay. So theta বের করার জন্য সবার আগে আমাদের resultant vector এর magnitude লাগে। resultant vector এর magnitudeটা কিভাবে বের করব? আর খেয়াল করবেন square root of a square plus b square minus 2ab cos c, এই ফর্মুলাটা আমাদের ইউজ করতে হবে। This is actually the Pythagoras formula. Same formula but at any angle. C আগে কত ছিল 90 ডিগ্রি, অর্থাৎ দুটো ফোর্স এইখানে তাদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা এটাকে আমরা বলতেছি C। আগে যখন তারা পারপেন্ডিকুলার ছিল এরকম ছিল, একটা ফোর্স একটা ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার, তখন এই C ভ্যালু ছিল 90 ডিগ্রি। আপনি যদি cos C ভ্যালু বসান 90 ডিগ্রি, then cos 90 degree is 0, thereby minus 2b cos C both will become 0. So R equals to square a square plus b square, 2 square plus b square. Now here the angle C is not 90 degree. Therefore আমরা এই ইকুয়েশনটাকে মাথায় নিচ্ছি। Now C এর ভ্যালুটা কত এবার আমরা একটু বের করি। C ভ্যালুটা কি বের করব? If this one is C, this one is C as well, and তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? This is 40 degree, this is 40 degree, 80. তাহলে মাঝখানে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত? 100. If it is 100, this one is 100. Are we clear? This one is 100. The whole thing is 100. তাহলে এটা যদি 100 হয় এটা কত হবে? 80 ডিগ্রি। That's 2 into 100 plus 2 into
160 by 2 is 80 degree. মনে রাখার সুবিধা হচ্ছে এই দুটো মিলে 180 ডিগ্রি মিলাইলেই চলে। তো এই দুটো মিলে যদি 180 হয় এটা 100 ডিগ্রি করতে হবে। It's just 80 degree. The সেই যদি 80 ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের ভ্যালু কত আছে? a স্কয়ার মানে হচ্ছে 2 স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মানে হচ্ছে 3 স্কয়ার মাইনাস 2 into 3 into cos 80 degree. কত কত আসে তাহলে হবে আগের বার আসলে কত 3.6 তাহলে এবার 3.6 ডিফারেন্ট আসবে এর সাথে ইউজ করব এটা আর আপনি কত আই যাওয়ারা করেন 3.38 না 3.3 আর বললে 8 পয়েন্ট সামথিং বড় হয় দেখি আপনাদের ইকুয়েশন ইউজ করছেন স্কয়ার রুট Sir, answer ki 10.91. Sir, 3.3039 অর্থাৎ 3.3 এটার ভ্যালু আসবে 3.3 নিউটন 3.3 নিউটন প্রপারলি ইকুয়েশনটাকে বসান চেক করেন পুরোটাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে করেন সলভ করেন 3.3 নিউটন নাও 3.3 নিউটন ইজ দি आंसर আমি একটু এখানে জায়গা সেট করি 3.3 নিউটন লিখে দিতে আচ্ছা 3.3 নিউটন জায়গাটা সেট করব এবার আমার কি প্রয়োজন আমার এই থিটা বের করা কোন থিটা এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা বৃদ্ধি হরাইজন রাইট সো এটা বের করার জন্য এই পার্ট এবং এই পার্ট আমরা যখন যদি এই পার্টটা বের করতে পারি লেটস সে দিস ওয়ান ইজ আলফা আমরা যদি আলফাটাকে বের করতে পারি then theta is actually alpha plus 40 right এই আলফা বের করার জন্য I need sine rule simple you know the resultant vector now you know this one is 3 newton you know this one is 2 newton you know this angle c এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আমরা জানি না পুরোটা 100 বাট এটা কিন্তু আমরা জানি ট্রায়াঙ্গেল এর ক্ষেত্রে সো our sin rule টা কি sin rule হচ্ছে sin alpha divided by the opposite of that sine angle is 2 newton 2 newton that is equals to next angle the sin c and opposite of that so this is sin c value কত আসে sorry c value কত 80 degree the sin 80 divided by এটার value কত 3.2 very clear আপনারা এখানে রাইট আপনারা এখানে কোনটা সাবজেক্ট লিখতে হবে if you put alpha here as subject alpha equals to sin inverse 2 into sin 80 divided by 3.3 কত আসছে বাবা 36.64 degree so if alpha is 36.64 what is theta 36.64 plus 40 so theta equals to alpha plus 40 that is equals to 76.64 or that's 76.6 degree that is the answer clear Javara clear yes sir. so এই পুরো প্রসেসটা আপনারা যেটা করবেন আপনারা এটা একটু দেখে দেখে এটা একটু উঠান তারপর আমি যেটা করব এই একটা एग्जांपल আপনাদেরকে দিব আপনারা এখন ক্লাসে বসে করবেন দ্যাটস গোইং টু বি এন্ড ফর টুডেস ক্লাস বাট টপিক ফার্স্ট আর আরেকটা কাজ করেন 40 পুরো থেকে আসছে করতে হবে যে এই যে 40টা এই 40 আপনি বের করতে যাচ্ছেন থিটা থিটা ইজ উইথ দি হরাইজন রাইট সো থিটা বের করার জন্য কি লাগবে এই অ্যাঙ্গেল প্লাস এই অ্যাঙ্গেল আপনি এই ট্রায়াঙ্গেল আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা বের করেছেন এবং এটার সাথে আপনি এই হরাইজনের সাথে সে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে 40 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আপনি জানেন তাহলে থিটা হরাইজনের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে আলফা প্লাস 40 তার মানে আমরা লিখব the force resulting force is 3.3 newton and that's 76.6 degree with the horizon বুঝতে পেরেছেন yes sir. ঠিক আছে তাহলে আপনারা একটা কাজ করেন ছবি তুলে নিতে পারেন এটা
আপনি এটা কাজ করেন, যেহেতু এটা এই থাকতেছে আপনি গ্রুপে চাইলে এই ছবিটা দিয়ে দিতে পারেন। আর আমি জাস্ট ভ্যালুটাকে এখন একটু চেঞ্জ করে দিয়ে চেষ্টা করব আমরা নতুন একটা ক্যালকুলেশন করার, বাট এটা বুঝছেন কিনা, কোথাও না বুঝে থাকলে একটু আমাকে বলেন। Can I erase this? Yes. Okay, let's do it. সেম প্রসেসটা আপনি আপনি গ্রুপে ছবিটা দিয়ে দেন। আপনারা চাইলে ছবি দেখে দেখে সলভ করতে পারেন। I don't have a problem with it. Similar type of structure draw করার চেষ্টা করুন। Let's say one post is here, this much. Let's say that's 4 meter. And let's say another post is here. One. Find the resultant vector along with the magnitude and the direction.